Kim Minho sah vor seinem Bildschirm und start auf das blinkende Signal. Sein zitterten leicht, wenn der Diver schlosselt Nachricht vom Kepler vorfuhr to be las. Dies Kolonie war so weit entfernt, dass Nachrichten normalerweise Monat brauchten, aber dies hier war anders. Protokoll 7 sie verstehen nicht, die war Natur der Menschheit, das war alles, was durchkam. Der Rest war nur Rauschen und kaputt Datenfragment. Minho rieb sich die Augen. War schon seit 18 Stunden wach und hat Kaffee getrunken, bis sein Magen brannt. Kepler 440 to be war in der erfolgreichsten Kolonien der Menschheit. 50.000 Menschen lebten dort ein ruhiges Leben, bauten Getreide und erforschten neue Technologien. Was konnte dort so schlimm passiert sein? Plötzlich öffneten sich die Türen seines Büros. Drei Gestalten aus kristalliner Material schwebten herein. Ihr Körper funkelten in Licht wie geschliffene Diamanten. Aber etwas Kalt ging von ihnen aus. Minho kannte sie Götterwörter. Der galaktischen Rats, die sich angeblich das Wohl aller Völker kümmerten. Administrator Minho sprach Wexter mit seiner melodischen, aber irgendwie hohlen Stimme. Wir haben das Signal ebenfalls empfangen. Sehr beunruhigend, das war seltsam. Wie konnten sie so schnell hier sein? Das Signal war gerade erst angekommen. Und ihr Schiff waren normalerweise entfernt. Minho versucht, sein Überraschung. Du verbergen. Wir werden sofort und sehr schnell sein Schiff schicken, fuhr Wexter fort. Seine kristallinen Augen glitzerten auf ihn Art, die Minho nicht gefiel, es war, als würde ein Rautier sein Butte betrachten, und sehr Technologie ist. Der menschlichen White überlegen, wir können ihr Kolonisten retten. Minho stand langsam auf, etwas stimmt hier nicht. In all den Jahren der Zusammenarbeit hatten die Ratsmitglieder nicht so groß allgesehen, Menschen zu helfen. Normalerweise dauert es Wochen, bis sie überhaupt antworteten. Das ist sehr großzügig, sagt Minho vorsichtig, aber ich denk, wir Menschen sollten uns unser eigenen Loot kümmern. Die drei Kristallwesen tauschten schnell Blick aus. Minho bemerkt, wie ihr Körper für einen Moment heller leuchteten, ein Zeichen von Stress oder Gürger. Sind Sie sicher? Fragt Wexter. Kepler 440 to be ist sehr weit entfernt. Ihr Schiff sind begrenzt, denk, aber wir schaffen das schon. Antwortet Minho fest. Sein Hand bewegt sich langsam zu seinem Communicator. Muss sofort Captain Park Hien kontaktieren und ein Team zusammenstellen. Ein rein menschliches Team. Als die Ratsmitglieder endlich gingen, spürt Minho, why, sich ein kalter Noten in seinem Magen bildet. Etwas war voll in der ganzen Sache. Die alte Aliens, ihr seltsam Gier, sofort zu helfen, es passt nicht zu ihrem normalen VRHALT in Daughter öffnet in sicher Verbindung zur Defiance. Dem getarnten Kriegsschiff, das nur wenig Menschen kannten, was auch immer auf Kepler vorfuhr to be passiert war, die Menschen würden allein herausfinden müssen, was dort vor sich ging dort Captain Park Hien fort sein Team durch die leeren Strauen von Kepler vorfuhr to be. Die still war das Schlimmst, normalerweise, war in Kolonie mit 50.000 Menschen voller Leben Kinder, die spielten, Arbeiter, die sich unterhielten, Maschinen, die summten. Aber hier war nix, nur dies unheimlich Perfektion. Das ist verrückt, murmelt Park und blieb vor einem kleinen Café stehen. Auf den Tischen standen noch warm Kaffeetassen. Der Dampf stieg immer noch auf, als hätten die Leute gerad. Erst ihr Pulks verlassen. Ein halbgiges Sandwich lag auf einem Teller, daneben ihn aufgeschlagen Seiten vom Tag des Verschwindens. Wie Sora, die Chefingenieurin. Checkt ihr Instrument zum dritten Mal. Captain, das macht keinen Sinn.
Die Lebenserhaltung läuft perfekt, die Kraftwerk arbeiten normal, sogar die automatischen Bußerungsengine für die Felder funktionieren noch. Es ist, als wenn alle Menschen einfach überschwanden. Park, nicht en ging weiter. Sie passierten ein Spielzeuggeschäft, wo Buntbell noch auf dem Boden herumrollten. Ein Kinderwagen stand am Straßenrand, die Deck noch warm, was auch immer hier passiert war. Es war plötzlich geschehen. So schauen Sie sich das an, rief Lisora von der Wand eines Wohnhauses. Park also ihr hinüber, und sah seltsam, Symbole, die tief in den Stein geritzt waren. Sie sahen nicht menschlich aus, aber auch nicht wie die Schriftzeichen der bekannten Alienwelke. Können Sie das lesen? Fragt Park. Nein. Aber die Rillen sind frisch. Jemand hat das erst vor kurzem gemacht. Sora holt ihren Scanner hervor, ein Gurt, das der Galaktische Rat allen menschlichen Kolonien gegeben hat. Aber kaum hat sie es eingeschaltet, beginnt es zu funken und zu rauchen. Wasum? Sora schüttelt das Gurt, aber es war tot. Das ist das Drittgurt-Hut. All Alien-Technologie spinnt hier wellig. Frustriert ging sie zurück zu ihrem Rucksack und holt ein selbstgebautes Gurt heraus, in Mischung aus menschlicher Elektronik und improvisierten Teilen. Lassen Sie mich das mal versuchen. Sobald sie den Scanner anschaltet, begann wild zu piepen. Die Anzeige Energiemuster, die eigentlich unmöglich waren. Riesige Kraftfelder pulsierten direkt unter ihren Füßen, tief im Boden. Communications Officer Choi Dayan hört die Geräusche kam angelaufen. Also die Anzeige sah, wurde blass. Das kann nicht stimmen. Dies Energiemengen würden die ganz Kolonie zum Schmelzen bringen. Park nicht sichern und legt sein Ohr in den Boden. Ganz schwach konnte ein tief Zusammenhang, fast zu tief für menschliche Ohren. Es fühlt sich an, als würde etwas groß unter der Erde atmen. Da unten ist etwas, flüstert Choi. Dayan und schaut nervös sich. Etwas richtig groß. Die drei Männer standen schweigend da und starrten auf den Scanner. Was immer unter Kepler vorfuhr to be verborgen war. Es war von den Kolonisten gebaut worden. Aber warum? Und wo waren alle Menschen hin? Park spurt, weil sich sein Nacken her aufstellten. Sie waren nicht allein auf diesem Planet in Dr. Eingangser Unterirdischen. Anlich war so gut versteckt, dass sie ihn fast übersehen hätten. Lisora hat ihren improvisierten Scanner über den Boden einer Scheune geführt, als die Anzeige willig verrückt spielt. Captain Park Hyen trat auf ihn bestimmt still. Und plötzlich öffnet sich ein Luke im Boden. Mein Gott, flüstert Choi Dayan, als sie die Metalltreppe hinabstiegen. Die Anlage war riesige Tunnel und Raum erstreckten sich kilometerweit unter der Kolonie. Überall blinkten Lichter und summten Maschinen. Die keiner von ihnen je gesehen hat, das haben die Kolonisten gebaut, fragt Park englubig. Die Technologie war weit fortgeschrittener als els, was die Menschheit besser. Metallische Leuchteten von ihnen heraus, und seltsam Energiefelder schwitten in der Luft wie Gefangen Blitz. Sie gingen durch einen langen Korridor, wobei ein Laboratorien voller unbekannter Gurt. In einem Raum standen hundert von Computern, die endlos Datenstrom verarbeiten. In einem anderen sahen sie Maschinen, die mit reiner Energie zu arbeiten schienen. Captain, hier drüben, rief Lisora aus einem weiteren Raum. Als sie hineingingen, stockt ihnen der Atom, in der mitständigen Cryogen-Kapsel, und deren lag eine Frau mittleren Alters. Ihr Gesicht war friedlich. Als wird sie nur schlafen. Das ist Dr. Yoon Ji-Young. Sat Park und erkennt die Leiterin der Forschung subtil. Neben der Kapsel war eine Nachricht in die Wand geritzt. Wir haben entdeckt,
was sie vorans versteckt haben. Choi den von das Kontrollpanel unbegann vorsichtig, die Kapsel zu öffnen. Der Deckel hob sich mit einem sichenden Geräusch. Ein Wurmluft strömt heraus. Dr. Unif niet langsam die Augen und sah die drei Männer verwirrt. Captain Park, fragt sie schwach, wie lang war ich weg? 3 Monate, Doktor. Was ist hier passiert? Wo sind die anderen? Jiang setzt sich langsam auf und reibt sich die Schläfen. Wir haben etwas Unglaubliches entdeckt. Etwas, was der Galaktische Rat seit Jahrhunderten vor uns versteckt. Sie dutet auf einen Computer in der Ecke. Lesen Sie mein Forschungsbericht. Steht dort. Die Sora aktiviert den Computer, und Daten fluteten den Bildschirm. Was Sie lesen, li ihnen den Mund offen stehen. Menschen besahen ihn bessen der Art von Bewusstsein etwas, was die Wissenschaftler Quantenbewusstsein nannten. Lot ihnen, die Grundkraft des Universums zu spüren und zu beeinflussen. Das ist unmöglich, Moment Park. Nein, sagt Jiang und stand vorsichtig auf. Ist die Wahrheit, der Galaktische Rat we daven. Sie haben uns Jahrhundertelang belegen und uns Vergeten unterdrückt. Sie haben uns Schwächtechnologie gegeben und uns eingeübt, dass wir primitive Wesen sind, aber die anderen Kolonisten, sie sind nicht verschwunden, unterbrach Jiang. Sie haben sich verwandelt. Als wir uns wahren Vergeten entdeckten, konnten sie in ihrer Existenz vermehren. Sie sind noch hier, nur auf einer anderen Ebene. Die drei Männer starrten sie sprachlos an, als was sie über die Menschheit und ihren Platz im Universum geglaubt hatten, worin Luj gewesen. Dr. Yun Jiang führt die drei Männer in einen ruhigen Raum tief in der Anlage. Die Wind lüfteten sanft, und in seltsam Ruhe erfüllt den Ort. Setzen Sie sich, sagt sie sanft, was ich Ihnen sagen würde. Wird Ihr ganzes Weltbild verändern. Park Haien sieget. Doktor, wir haben keine Zeit für Meditation. Wir müssen herausfinden, was mit den Kolonisten passiert ist. Das würden Sie, versprach Jiang. Aber Sie müssen zuerst verstehen, was Sie wirklich sind. Sie setzt sich in Schneidersitz auf den Boden und schloss die Augen. Atmen Sie tief ein und konzentrieren Sie sich auf Ihren Hörschlag. Widerwillig folgten die drei Männer ihren Anweisungen. Park schloss die Augen und spürte, wie sich seine Muskeln entspannten. Merkwürdig, die Übung fühlt sich vertraut an, als er sie schon einmal gemacht. Tief in seinem Gedächtnis regt sich etwas, wie ein alter Traum, der langsam zurückkehrt. Spüren Sie es, flüstert Jiang, das Gefühl, als würden Sie erwachen. Plötzlich durchsucht Park ein seltsames Gefühl, Konchoideen. Neben sich sitzen Spuren nicht nur körperlich, sondern sein Gefühl, sein Gedanken. Deen war Nerves, aber auch neugierig, und die Sora auf der anderen Seite war aufgeregt, ihr Gedanken rasen vor Begeisterung. Unmöglich, Moment Park und öffnet die Augen, ich kann auch spüren, Gefühl. Die Sora sprang auf und ging zu einem der fremden Gerät an der Wand. Ohne nachzudenken lädt sie darauf, und sofort erwacht diesem Leben. Lichter blinkten. Und Energie strömt durch kristalline Leitungen. Ich verstehe, wie es funktioniert, sagt sie erstaunt. Es ist, als würde die Maschine mit mir sprechen. Choideen stand ebenfalls auf und berührte ein anderes Gurt. Sofort füllt sich sein Kopf mit Informationen, Bauplänen, Energiemuster, Quantengleichung, als gab plötzlich Sinn, obwohl er Quantenphysik studiert hat. Was passiert mit uns, fragt Park. Jiang lächelt traurig. Sie erinnern sich, die Menschheit hat dies Vergeten schon immer besessen, aber der Galaktische Rat hat sie unterdrückt.
sie haben en Schweiktechnologie gegeben, die en sehr natürlichen Instinkt blockiert. Sie haben ens eingeübt, dass wir dumm und primitiv sind, aber warum, fraglich Sora, wenn sie weiter mit der Alien-Technologie experimentierte, weil sie Angst vor uns haben, antwortet Jiang. Menschen entwickeln sich schneller als jede andere Spezies, en sehr Intuition, en sehr Kreativität. Unser will zu überleben, das Sind-Zeichen eines sich entwickelnden Bewusstseins. Sie wussten, dass wir eines Tages ihr Kontrolle überwinden würden, Parkspurt, wie die Wahrheit in seinem Körper wiederholt. Jede schien zu vibrieren vor Erkenntnis. Wir waren gefangen in unserem eigenen Verstand. Ja, sagt Jiang, aber nicht mehr. Jeder Mensch trägt dieses Potenzial in sich. Wir haben nur vergessen, wie man es benutzt. Die Kolonisten hier haben es wieder entdeckt. Und deshalb konnten sie sich verwandeln. Die drei Männer sahen sich an, sie fühlten sich verändert, erwacht, lebendiger als Jesuve. Die Menschheit war nicht schwach. Sie war mächtiger, als sie geträumt hatten. Die Siren heulten über der verlassenen Kolonie, als die Schiff der Galaktischen Rats den Himmel verdunkelten. Captain Park Hyen blickte durch das Fenster der unterirdischen Anlage und sah Dutzend metallische Kriegsschiff, die sich wie Raubvögel über Kepler vorfuhr beurteilten. Sie sind früher gekommen als erwartet, murmelt Dr. Yun Jiang und beruhte ihr Schlaf. Seit ihrem Erwachen konnte sie den Spuren, die unmöglich schienen, und sie haben mehr Schiff mitgebracht als Tig für ihn Rettungsmission. Kim Min-ho, der gerade per Communicator zugeschaltet war, klang eingespannt. Die Defiance versteckt sich hinter dem dritten Mond. Ich sah mindestens 20 Kriegsschiff. Das ist ein Invasionsfleet, kein Rettungsmission, schwer Schritt. Holten durch die Tunnel über ihnen. Die Aliens hatten die unterirdische Anlage gefunden und drangen ein. Die Sora aktiviert schnell die Sicherheitssysteme, aber sie wussten auch, dass sie nicht lang halten würden. Dr. Yun ertönte in kristallin Stimme durch die Lautsprecher. Ich bin Botschafter Keksmora. Kommen Sie herauf. Wir müssen reden. Jiang suchst und nicht den anderen zu. Bleiben Sie hier und vernichten Sie die Forschungsdaten, falls etwas schief geht. Sie ging auf Sögster, aber Park hielt sie im Arm fest. Das ist zu gefährlich. Nein, sagt sie ruhig, ich muss sehen, was Sie wirklich sind. Oben in der Kolonie wartet Keksmara mit einem Dutzend bewaffneter Friedenswächter. Seine blitzes diplomatisches Lächeln wirkt gezwungen, fast schmerzhaft. Sein kristallinen Augen funkelten vor Schlechtverhälter und Stolz. Dr. Yun, wie schön, Sie leben zu sehen, sagte, aber sein Stimme klang kalt. Übergeben Sie sofort all Forschungsdaten. Das ist ein Befehl. Jiang konzentriert sich und ließ ihr neuen Fähigkeiten frei. Plötzlich konnte sie durch Keksmaras kristallin Facet blicken. Was sie sah, ließ das Blut in den Dörn gefrieren. Der Botschafter war nicht das, was zu sein schien. Hinter der glitzernden Oberfläche sah sie etwas Errolls, Dunkels, ein Creature, die älter war, als die menschliche Zivilisation. Und um ihn herum spürt sie die Schatten von Dutzenden anderen Welken Geister von Spezies, die längst unter der Kontrolle der Rats zerbrochen wären. Mein Gott, flüstert sie sind Parasiten. Keksmaras Lächeln verschwand völlig. Was haben Sie gesagt? Sie leben davon, andere Welke zu kontrollieren, sagt Jiang lauter. Sie haben nicht nur die Menschheit belegen. Sie haben Dutzend von Zivilisation verskluft. Indem sie ihnen eingeübt haben, dass sie schwach sind. Der Botschafter trat einen Schritt vor, und sein friedlich Facet brickelt. Sie verstehen nicht, was sie da sagen.
Odok, Antwortitgian und aktivieren Kommunikator. Minho. Hören Sie das, Sie haben Jahrhundertelang welke gebrochen, Vergeten unterdrückt und Sie zu Gehorsamen die nun gemacht. Aber die Menschen sind anders. Wir entwickeln uns so schnell. Sie haben Angst vor uns, folgt Sie hinzu und sah Kexmara direkt in die Augen. Sie sind in sehr Gefängwörter seit Jahrhunderten. Aber das Gefängnis bricht zusammen. Der Botschafter, halb sein Hand, und die Friedenswörter richteten ihr Waffen auf sie, aber Jiang lächelt nur. Die Wahrheit war endlich ins Licht gekommen. Wenn die Waffen der Friedenswörter auf Dr. Yun Jiang gerichtet waren, passierte etwas Unerwartetes, tief unter der Erdspurten Parkeien. Die Sora Anchoideien in will der Klarheit durch ihr Körper strammen. Es war, als würde ein Nebel aus ihren Köpfen verschwinden, den sie nicht bemerkt hatten. Captain, flüstert Choideien und hielt sich den Kopf. Ich hör etwas, Nachrichten. Sie kommen erst in 10 Minuten an, aber ich kann sie schon jetzt hören. Parkeien schloss die Augen und konzentriert sich. Plötzlich sah beide vor sich die Bewegungen der Raumschiff über der Kolonie, ihr Angriffsmuster, sogar die Gedanken der Piloten. Sie planen einen Angriff auf die Defiance, sagt der Angriff nach seinem Kommunikator. Minho ändern sie sofort ihre Position. In 7 Minuten würden sie auf ihren aktuellen Standort stehen. Wo wissen Sie das? Fragt Minhos Stimme verwirrt. Ich sehe es einfach. Antwortet Park, selbst überrascht von seiner Guigkeit. Lee, Sora nicht vor einem kaputten Ratsgerät und legt ihr darauf. Nachzudenken begann sie, drei zu verbinden und Kristall neu zu ändern. Das Gurt flackert und erwacht am Leben. Obwohl es wel existet gewesen war. Das ist verrückt. Merkt sie, ich weiß nicht einmal, wie diese Technologie funktioniert, aber minend, sie wissen es einfach. Sie berührte ein anderes Gurt, und sofort verstand sie seine Funktion. Es ist nicht Magie, es ist Intuition, menschliche Intuition. Choideien sucht zusammen und hielt sich die Ohren. Noch mehr Nachrichten. Die Ratsflot ruft Verstärkung. Aber da ist noch etwas anderes, konzentriert sich stärker. An der menschlichen Kolonien. Sie senden Nachrichten. Sie erwachen auch. Parkspurt, weil sich etwas in seinem Bewusstsein ausdehnt. Es fühlt sich an, als würde Teil von etwas Gregem werden. Kommt die Gedanken und Gefühl von Menschen auf anderen Welten. Spuren, tausend, den Millionen von Bewusstseinen, die all gleichzeitig erwachten. Spüren Sie das? Fragt Sora atemlos. Es ist, als würden wir all miteinander verbunden werden. Das menschliche Bewusstsein, flüstert Park. Es ist nicht nur individual. Es ist kollektiv. Wir all sind Teil eines größeren Ganzen. Aber in der Kolonie begann Botschafter Kexmara zu zittern. Sein kristallin Form flackert wie ein defekter Hologramm. Was tun Sie? Schrie Dr. Jiang. Hören Sie auf, aber Jiang lächelt nur. Wir hören nicht auf. Wir fangen gerade erst an. Sie kann spüren, wie die Mitglieder unter der Erde Vergeten entdeckten. Sie kann die erwachenden Menschen auf anderen Welten fühlen. Die Menschheit wird endlich das, was sie schon immer sein sollen. Das ist es, was sie fürchten, sagt sie zu Kexmara. Nicht an sehr Technologie oder an sehr Waffen. Sie fürchten unser Potenzial. Sie fürchten, dass wir über sie hinauswachsen. Die Friedenswörter siegerten. Ihr Waffen begannen zu flackern und zu versagen. Überall sie herum erwacht die menschliche Technologie am Leben, als würde sie endlich ihren wahren Zweck verstehen. Die Menschheit war nicht länger gefangen. Die Luft am Botschafter Kexmara begann zu flimmern,
why hits Eberheim Asphalt. Dr. Yun Jiang spurt in Vertrautprozents unlikelt, wenn die Friedenswürkte Nerves ihr defekten Waffen inspizierten. Was passiert hier? Dicht Keksmara, als Schweigschatten am in Herem zu tanzen began en dort letztlich wurden die Schatten klarer. Menschen materialisierten sich aus dem Nix erst einer, dann Zen, dann Hundert. Sie sahen durchsichtig aus, wie Geister, aber ihr Augen leuchteten vor Leben und Entschlossenheit. Innerhalb von Minuten standen 50.000 Kolonisten am die Ratsvertreter herum. Hallo Jiang, sagt ihn ruhig Stimme. Ein Mann mittleren Alters trat aus der Mensch hervor. Es war Han Jun-Ho, der Kolonialiter, den Alpha tot gehalten hatten. Sein Körper schimmert zwischenfest und durchsichtig hin unter. Jun-Ho, rief Jiang erfreut, ihr seid nicht tot, nein. Antwortete mit einem warmen Lächeln. Wir haben nur gelernt, auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu existieren. Es hat 3 Monate gedauert, bis wir die Kontrolle darüber hatten. Blick zu Keksmara, dessen kristallin von wo wat zittert. Jedwe Lorin menschlich Kolonie ist erwacht. Erklärt Jun-Ho. Kepler 186f, Wolf 1061c, Proxima Centauri. Überall haben Menschen ihr wahren Vergeten entdeckt. Wir haben auf diesen Moment gewartet. Unter der Erdspurtenpark Haien und sein Team die Rückkehr der Kolonisten, wie ihn warme Marmen. Treu denen lacht vor Erleichterung. Sie leben all, ich kann ihr Gedanken hören. Keksmara hab sein Hand und gab seinen Truppen ein Signal. Vernichtet sie all schrie. Die Friedenswürkte droppten die absurde Energiewaffen. Aber nix passierte. Die Waffen waren willig tot. Warum funktionieren und Waffen nicht? Fragt einer der Soldaten NISCH Dotli Sora, die immer noch die Ratskirt repariert, grinst, weil wir ihr Schwachstellen kennen, bewe sie überhaupt führen. Menschliche Intuition ist schneller als ihr Technik. Aber versucht Keksmara verzweifelt, sein Communicationsstir zu aktivieren, Verstärkung zu rufen. Aber auch sie versagten. Treu denen hat ihr Signale bereits abgefangen und blockiert, bewe sie gesendet wurden. Das ist unmöglich, stammelt der Botschafter. Für sie vielleicht, sagt Han Jun-Ho ruhig. Aber wir kämpfen nicht gegen sie. Wir weigern uns einfach, kontrolliert zu werden. Breitet sein Arm aus, und die anderen Kolonisten taten es. Im gleich dort die Friedenswürkte versuchten, ihr Betterbungswaffen zu verwenden, aber die Gerät explodierten in ihren Händen. Ihr Schutzschild fielen aus, sogar ihr Kommunikatoren begannen zu rauchen. Verstehen sie es nicht? Fragt Jiang Keksmara. Ganz matcht basiert darauf, dass wir glauben, wir seien schwach. Aber dieser Glaube ist zerbrochen. Ihr Technology funktioniert nur, wenn wir uns unterwerfen. Keksmara und sein Truppen standen hilflos da, umgeben von 50.000 erwachten Menschen, deren Bewusstsein sich über mehrere Dimensionen erstreckt. Zum ersten Mal in Jahrhunderten hatten sie keine Kontrolle mehr. Die Menschheit hat sich entschieden. Frei zu sein dort BUTSCHAFT au Keksmara griff in Panik nach einem kristallinen Gurt und seinem Gürtel. Sei. In zitterten, als einen Code eingab, den noch nie zuvor verwendet hat, Notfallprotokoll Omega, flüsterte, aktivier versteckten Kontrollsystem. Überall in der Galaxis begannen menschliche seltsam zu leuchten. Computer, Kommunikatoren, sogar ein Fakework Zugwales, was der Galaktische Ratgemmels und die Menschheit geliefert hat, erwacht mit einem unheimlichen blauen Licht am Leben. Auf der Erzpert-Administrator Kim Min-ho, wie sein Bürocomputer, plötzlich higher Word, in Fremdstimm drang aus den Lautsprechern, Unterwerfung ist erforderlich,
Widerstand ist zwecklos. Ihr seid schwach, aber anstatt Angst zu empfinden, fühlt Minhau nur wat. Dies Wort hatten einmal matcht Eberin. GBT, aber jetzt klingen sie lächerlich. Nein, sagte Lot und schlug mit der Faust auf den Tisch. Wir sind nicht schwach. Das Blei liegt in seinem Computer flackert an der Losch. Überall auf der Erde taten Menschen dasselbe. Sie wissen die Fremdkontrolle zurück, und die Gerät gehöckten ihnen wieder. Das funktioniert nicht mehr, rief Dr. Yun Jiang zu Keksmara hinüber. Wir glauben ihren Lügen nicht mehr. Der Botschafter starrt ungläubig auf sein Gott. Unmöglich. Dies Protokoll haben bei allen anderen Welten funktioniert. Jahrhundertelang, aber wir sind nicht wie die anderen, sagt Han Junho ruhig. Sein Durchschein Gestalt wird fester. Als mehr Kolonisten im Herum materialisierten. Die Menschen haben etwas, was sie nicht verstehen, einen unbügsamen Willen. Kim Minho aktiviert das Great Communicationssystem der Menschheit. Sein Stimme reicht jeden bewohnten Planeten, jede Raumstation, jede Schiff im menschlichen Raum, mein lieben Mitbürger, wie gerne. Wir sind betrogen worden. Jahrhundertelang haben uns die Wörter der galaktischen Rats erzählt. Dass wir schwach und primitiv sind, aber das ist ein Lüge. Auf Terra hört Kolonialiter Park so an die Nachricht unspürt, weil sich etwas in ihrem Innern lässt. Sie hat immer gewusst, dass etwas nicht stimmt. Die anderen Kolonisten sie herum begannen sie nicken an zu murmeln. Wir sind nicht ihr Diener, fuhr Minho fort. Wir sind nicht ihr Haustier. Wir sind Menschen, und wir haben Fähigkeiten, die sie fürchten. Auf Kepler 438b begann Ingenieurlite jung plötzlich, Alien-Technologie zu verstehen, die in jahrelang verwirrt hat. Auf Wolf 359 sie konntgersten Kim Sahi die Gedanken ihr Patienten spuren und sie besser heilen. Als ist Gemmels möglich. Gewesen war, spürt Iris, fragt Minho über die Communication. Dies Klarheit, dies Kraft, das ist ihr was selbst, das ist die Menschheit, wie sie sein sollt. In nach der anderen erwachten die menschlichen Kolonien. Das Bewusstseinsstück wuchs exponentiell, bis 100, dann 1000, dann Millionen von Menschen. Die waren Fähigkeiten entdeckten. Keksmara sank auf die Knie, als spürt. Wie die Kontrolle seines Volks über die Menschheit zerbrach. Was hat getan, flüsterte. Wir erinnern uns, sagt Minho, dessen Stimme nun durch das Gesamtratsystem übertragen wird. Wir erinnern uns daran, was wir wirklich sind, und wir werden nie wieder vergessen. Die Ketten waren gebrochen. Die Menschheit war frei. 6 Monate waren vergangen. Seit die Menschheit erwacht war. Administrator Kim Minho stand vor den Ruinen. Der einst so mächtigen Ratsgebäude und blickt auf die wenigen verbliebenen Ratsmitglieder hinab. Ihr kristallinen Körper waren stumpf geworden. Ihr Glanz erloschen wie alte Kursen. Wie haben sich die Dinge verändert? Dacht Minho bei sich. Überall am Inherren schwetten Wörter verschiedener Völker der ehemaligen Sklaven der Rats, die ihre eigenen Fähigkeiten entdeckt hatten. Die Koalition der freien Bewusstseins wuchs jeden Tag. Diese Lori, INST unterwürfige Arbeiter, konnten nun durch Festmaterie sehen. Die Warfach, Jahrhundertelang als dumm abgestempelt, erwiesen sich als Meister der Telepathie. Dutzend von Welten hatten ihr unterdrückten Potential wiedergefunden, nachdem sie die menschliche Methode kennengelernt hatten. Dr. Yun meldet sich von Kepler 442b, sagt Minhos Assistent, und reicht ihm einen Communicator. Jiao's Stimme klang fröhlich. Heute haben wir 3 weitere Spezies geholfen. Ihr mentalen Barrieren zu durchbrechen. Die anderen erkennen.
Jetzt Energie mit blauenden Formen, minhaulikelt, Kepler 440 to be war so eine Art Universität geworden, wo Jiang und die errockten Kolonisten anderen Welken beibrachten. Wie sie ihr natürlichen Fähigkeiten wiederentdecken konnten. Jeden Tag kämen neue Delegationen von Welten, die Jahrhundertelang unter der Kontrolle der Rats gelitten hatten, und Captain Park fragt Minhao. Hat gerad ein Signal von der Andromeda-Galaxis empfangen, antwortet sein Assistent aufgeregt. Scheinbar ist dort watcht menschliche Kolonien. Seine Expeditionsfleet matcht sich morgen auf den Weg. Park und hat sich zu einem der besten Entdecker der Galaxis entwickelt. Sein neue Watcht Intuition fort in souveränen Kolonien und unterdrückten Welken, wo immer sie sich versteckten. Die Sora und Choideen waren sein truen Begleiter geblieben. Und zusammen hatten sie schon Dutzend von Welten befreit. Minhao wandte sich den verbleibenden Ratsmitgliedern zu. Botschafter Keksmara sah Zusammenhang sunken in seinem Stuhl, ein Schatten seines Früheren selbst. Die anderen sahen nicht besser aus wie Jahrtausend alte Herrschaft waren wenigen Monaten. Zusammengerechnet, ihr hattet ihn einfach wohl, sagt Minho ruhig. Ihr konntet mittens wachsen oder allein zurückbleiben. Breitet sein Arm aus und dutet auf die vielen Welker sich herum. Set. Was geschieht, wenn Bewusstsein frei ist? Set. Was Welker erreichen können, wenn sie nicht mehr unter ihrer Kontrolle stehen? Keksmara halbmaschen den Kopf. Was wollt ihr von uns? Nix, antwortet Minho ehrlich. Wir sind nicht hier, euch zu bestrafen oder zu reichen. Wir sind hier, ihnen letzte Chance zu geben. Trat hier. Ihr könnt lernen, wie es ist. Frei zu sein, ihr könnt ihr eigenen Unterdrückten Fähigkeiten entdecken. Oder ihr könnt hier sitzen und zusehen, wie die Galaxis ohne weitergeht. Die Kammer war still. Dann stand langsam ein junger Ratsvertreter auf. Ich möchte lernen, sagte siegend. Minho lächelt und streckt ihm die Hand entgegen. Dann kommt mit uns. Die Menschheit ist bereit zu lehren. Was Freiheit wirklich bedeutet. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein.